მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. უპირველეს ყოვლისა მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს ძვირფას სტუმრებს, ჩემს შვედ, დანიელ და პოლონელ კოლეგებს, ქალბატონ ვალსტრომს, ბატონებს ლიდეგორდს და სხეტინას თბილისში ჩამობრძანებისთვის. მე მინდა მივესალმო მათ ერთად, როგორც ქვეყნებს, რომელთაც გამოხატეს საერთო მხარდაჭერა, სოლიდარობა და თანადგომა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიური არჩევანის მიმართ. ასევე მინდა მივესალმო მათ ინდივიდუალურად, ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებს, რომელთანაც წლების განმავლობაში საუკეთესო თანამშრომლობა გვაკავშირებს, როგორც პოლიტიკურ, ასევე ეკონომიკური მიმართულებით და საქართველოში რეფორმების მხარდაჭერის კუთხით. ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორების ინიციატორი ქვეყნების, შვედეთისა და პოლონეთის მინისტრების და მათთან ერთად დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი. ბატონ ლიდეგორდს ჩვენ დიდი ხნის მეგობრად მივიჩნევთ, ერთი წლის განმავლობაში იგი უკვე მესამედ სტუმრობს ჩვენს ქვეყანას. მისესალმებელია, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატორი ქვეყნების დუეტს დღეს დანიაც შეემატა. საგარეო საქმეთა მინისტრების ეს ერთობლივი ვიზიტი თბილისში საქართველოსადმი როგორც ევროკავშირის ასოცირებული ქვეყნისადმი სოლიდარობის კიდევ ერთი თვალსაჩინო გამოხატულებაა, განსაკუთრებით ამა წლის მაისში დაგეგმილი აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგის სამიტის წინ. ერთობლივი ვიზიტი ნათელი დასტურია იმისა, რომ ეს ქვეყნები მტკიცედ უჭერენ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, ევროპულ და ევროატლანტიურ ინტეგრაციას, იზიარებენ საქართველოს ძალისხმევას, რომელიც წარმატებული თანამშრომლობის კონკრეტულ შედეგებზეა ორიენტირებული. ამ მტკიცე მხარდაჭერის ნათელი მაგალითია ისიც, რომ დღეს ჩემ პოლონელ კოლეგასთან ერთად ჩვენ ხელს მოვაწერთ მემორანდუმს, რომელიც აფუძნებს თბილისის დეკლარაციას. ეს არის თანამშრომლობის სრულიად ახალი ფორმატი, რომელიც გულისხმობს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიური მისწრაფებების განხორციელებაში პოლონეთის როლის ამაღლებას და გამოცდილების გაზიარებას ყველა მიმართულებით. ახლა მობეცით მოკლედ მოგახსენოთ იმ თემების შესახებ, რაზეც საუბარი ქონდა შეხვედრის მსვლელობისას. რა თქმა უნდა, ჩვენი განხილვის მთავარ თემას წარმოადგენდა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიური ინტეგრაციის პროცესი და რიგი სამიტისთვის მზადება. ევროკავშირთან შეთანხმების ხელმოწერისა და მისი დროებითი ძალაში შესვლის შემდეგ საქართველოს ურთიერთობები ევროკავშირთან და წევრ ქვეყნებთან სრულიად ახალ სამართლებრივ ჩარჩოში მოექცა. ხელშეკრულების განხორციელების პროცესში კი ჩვენი თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაღმარდება პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, უსაფრთხოების, სოციალურ, კულტურის, მეცნიერებისა და განათლების სფეროში, რამაც მომავალში ევროკავშირში ინტეგრირების მტკიცე საფუძველი უნდა შექმნას. ხელშეკრულების წარმატებული განხორციელება ჩვენ საერთო ინტერესებშია, ჩვენ მადლიერი ვართ დანიის, პოლონეთის და შვედეთის მიერ შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმების მხარდაჭერისთვის და ასევე იმ დაგეგმილი ახალი პროექტებისა და პროგრამებისთვის მინდა განსაკუთრებით აღვნიშნო, რომ საქართველოს პრიორიტეტული ქვეყნის სტატუსით სარგებლობს ამ ქვეყნებთან რეფორმების მხარდაჭერის კუთხით. აქვე მინდა მადლობა გადაუხადო სამივე ქვეყანას ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციისთვის და იმედი გამოვთქვა, რომ ევროკავშირის სხვა ქვეყნებიც მალე შეუერთდებიან მათ რიგებს. ჩვენს მხრივ სურს კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევას, ევროინტეგრაციის დღის წესრიგის წარმატებით განხორციელებისა და რიგი სამიტზე კონკრეტული პროგრესის წარმოჩენისთვის. რიგი სამიტს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს საქართველოს ევროკავშირთან შემდგომი პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით. ასევე ველით, რომ ეს სამიტი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ევროკავშირთან
მიწისაგან სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის დასრულებაში. საქართველოს სანდო პარტნიორია ევროკავშირში მსოფლიოში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის, ასევე ენერგეტიკული უსაფრთხოების ხელშეწყობის პროცესში. მინდა აღნიშნოთ ჩვენი შეიარაღებული ძალების განსაკუთრებული წვლილი ევროკავშირის კრიზისების მართვის ოპერაციის წარმატებაში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, რომელიც მიმდინარე წლის მარტში დასრულდა. ჩვენ ვაგრძელებთ ევროკავშირთან პარტნიორობას ახალ ოპერაციებში მონაწილეობით, როგორიცაა სამხედრო მრჩეველთა მისია ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში და სამხედრო საცვლელი მისია მალიში. შეხვედრაზე, რა თქმა უნდა, შევეხეთ საქართველოს წვლილს ევროატლანტიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში და აღნიშნეთ, რომ ქართველი ხალხის არჩევანი, ნატოში ინტეგრაცია, საქართველოს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ძირითადი ორიენტირია. ვისაუბრეთ ალიანსში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესისა და არსებითი პაკეტის განხორციელების მიმდინარეობაში. ამ ეტაპზე ჩვენი მთავარი მიზანია არსებითი პაკეტის დროული და ეფექტური იმპლემენტაცია და უაღრესად აქტუალურია მოკავშირების ჩართულობა ამ პროცესში. ქართული მხარე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს გაძლიერებული შესაძლებლობების ჯგუფის ფარგლებში შვედეთთან თანამშრომლობას, რაც ხელშეუწყობს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებას. ბუნებრივია, ჩვენ დეტალურად ვისაუბრეთ საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევების შესახებ, კერძოდ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაციისა და მიმდინარე მცოცავ ანექსიაზე, რაც რუსეთის ფედერაციის მიერ ჯერ სოხუმთან, შემდეგ ცხინვალთან ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების გაფორმებით გამოიხადა. ჩვენი პარტნიორები, როგორც მთელი საერთაშორისო საზოგადოება, გმობენ ამ ფაქტს, რომელიც საფრთხეს უქმნის არა მარტო ჩვენი ქვეყნის, არამედ მთლიანად რეგიონის სტაბილურობასა და უსაფრთხოებას და რომ რუსეთის ქმედებები უხეშად არღვევენ საერთაშორისო ნორმებსა და პრინციპებს. და ბოლოს მინდა ხაზი გაუსვა, რომ საქართველო, შვედეთი, დანია და პოლონეთი არიან საუკეთესო პარტნიორები და მეზობლები. მეზობლები არა გეოგრაფიულად, არამედ პოლიტიკურად და ეკონომიკურად, რადგან ჩვენ ვართ ერთი და იგივე ეგრეთ წოდებული კლუბის, აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრები. ჩვენ ერთად ვახორციელებთ ასოცირების შეთანხმებას, რაც რასაკვირველია არ არის ჩვენი საბოლოო მიზანი, მაგრამ ქმნის სოლიდურ საფუძვლებს საქართველოს მომავალი ინტეგრაციისთვის ევროკავშირში, საქართველოს დასაბრუნებლად ევროპულ ოჯახში. დღეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ამ ინიციატივის, ამ პოლიტიკის ამოცანები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. სტაბილურობა, უსაფრთხოება და კეთილდღეობა ევროკავშირის ევროპულ სამეზობლოში. ეს ამოცანები დღეს სერიოზული გამოწვევების წინაშეა და მოითხოვს ერთიან ძალისხმევას. ჩვენმა შეხვედრამ დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ჩვენ მზად ვართ ერთიანი ძალისხმევით უზრუნველყოთ ამ მიზნებისა და ამოცანების განხორციელება. დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩემ კოლეგებს ჩამობრძანებისა და მხარდაჭერისათვის. Only 12 months that I have the pleasure to visit Tbilisi, and for every time I come here it's an even bigger pleasure, this time also because I can join the group of three ministers from the EU, three ministers, three countries that share the solidarity with the Georgian government, but also the Georgian people. We acknowledge all the steps you have taken and are taking on your journey. We do know that you're not doing that for Europe or for the EU, you're doing that for Georgia, and still we think that this is bringing us closer together in values, in politics, and also in trade and investments, and we will be eager
both from Danish sides, but I'm sure also from the other country sides, to support you on that journey and to further increase our cooperation in all these fields and energy reforms. And you will know that for Denmark, the energy sector is key focus, and we hope we will be able to establish a new program with Georgia in that regard later this year. Having said that, it's also clear that there are still barriers on your journey. Some of them are put to you from outside. We do condemn the violation which is still going on the Georgia's territorial integrity. We will do not acknowledge this to happen, and we know that this is causing problems for you, both social and political problems. You also have many reforms to carry out still. It's a hard job. You are mentioning yourself anti-corruption programs. We also think it's extremely important to look at selective justice, and of course there are many other things to be looked upon. Now, a few weeks ahead, we have the Riga summit, and I think we all know that this is a very important milestone in terms of taking status on where is Georgia, but also where are other of the EU neighbors. And there's no doubt in my mind that Georgia is in front when it comes to making reforms. We know that you have a big desire to get the visa liberalization done before the Riga summit, and I just want to say that we hope that this will succeed for you. It will take a lot of efforts when it comes to concrete initiatives from your side. You have to then agree with the Commission, of course, on the report, and then finally we have to make an agreement in the European Council of Ministers. So there is still some job to be done, and today we cannot promise it will happen, but I just want to tell you that from our side we will do whatever we can to assist you in that process, and we hope that it will be possible. Thank you. Thank you for the warm welcome. Thank you for these words. We start our intensive day from this morning. Our meeting provides an excellent opportunity to congratulate Georgia on the signing and interim implementation of the AA-DCFTA agreement. It's important for you, for us, for Europe. We want to reaffirm our respect for Georgia's territorial integrity, as well as to underscore the significance of the Eastern Partnership. We talked about it during our meeting. We also wish to assure you of our continued support for Georgia's European aspiration ahead the Eastern Partnership Summit in Riga this May. We admire the Georgian people for their continuous very high support for Georgia's European and Euro-Atlantic aspiration, which according to public opinion polls published in late March this year, were in the range of 90% for EU membership and around 80% for NATO membership. We know about this situation. This post reminds me of the support enjoyed by the EU and NATO in Poland a couple of dozen years ago. It was the same situation. I hope that the next steps will be also similar, like in the Polish example. I'm also very glad of the ever closer Polish-Georgian cooperation today, together with the Minister Tamar Beruczashvili. In a couple of minutes, we will, in the presence of our Danish and Swedish friends, we signed memorandum of understanding and cooperation with the area of European and Euro-Atlantic integration, and have officially opened the TPDC conference. This form of partnership that has developed under the auspice of foreign ministers is based on sharing experiences by countries that have gone through the process of European standardization with countries that are in its midst. This form of cooperation has been tested over the years and has yielded tangible results. We have the over 15 years experience in organizing the Utrecht conference and 5 years experience in organizing the Skopje conference with Macedonia. Now it's Georgia's turn. Excellent.
This year, we will begin to share practical experience in implementing the DCFTA provisions with Georgia. We want to focus first on home affairs and justice. We believe that his form of sharing experience is consistent with the EU's more for more policy. It also sends a clear message of our support for Georgia's EU membership aspirations, and it's a clear sign of visible EU policy towards Eastern Partnership countries ahead of the summit in Riga. I would also like to say that we don't own the trademark to this conference format. This process is open to all EU member states, then can inspire countries from the Eastern Partnership region and the Western Balkans in their aspiration to join the EU. Our visit, the last words from my side, our visits program is very intensive. I mentioned about it before. We are meeting not only with the President, the Speaker of Parliament, the Prime Minister, and our colleague who heads Georgia's Foreign Ministry, but also with representatives of parliamentary opposition and the civil society. Yes. These meetings will allow us to see Georgia and the region in a broader perspective. Thank you very much. We are happy to be here, especially me, since this is the first visit. We come with friendship, with support, but we are also a bit difficult because we come with some demands when it comes to the process. We are hoping that your process and reforms for EU integration will mean that you look more to the future than to the past, that you will continue all your important efforts, that it will mean that you create also a democratic and transparent institutions that are held accountable to the people. And we ask for reforms of the judiciary as an example. You've already heard my colleagues mention that. But we also offer our cooperation, and I'm happy to represent Sweden because we have a really long and good relation and also an excellent cooperation. And we will continue to stand by your side. You can count on us also in helping you to do whatever we ask you to do to come closer to the European Union. And we encourage you to continue. We recognize everything that you've been doing, and thank you for your hospitality and for receiving us. And we are looking forward to a very busy program here today, but it means also an opportunity to meet with both the civil society and I think the whole of Georgia and the leadership, of course. Thank you. საზოგადოებრივი მაუწყებელი კეთებან კარდება. ჩვენი ძირითადი ინტერესი დღეს მაინც უკავშირდება უვიზო რეჟიმის მიღების საკითხს. სწორედ ამიტომ მაინტერესებს თქვენი პოზიცია. ახსენეთ, რომ ეს არის პროცესი. ყველამ ვიცით, რომ ველოდებით ევროკომისიის შემფასებელთა მისიის დასკვნას, მაგრამ მაინც გვაინტერესებს თქვენი ქვეყნების პოზიცია, თქვენი ქვეყნების პოლიტიკური ხელმძღვანელობის პოზიცია, როგორი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ კი ევროკომისიის შემფასებელთა დასკვნა იქნება პოზიტიური. მიანიჭებ თუ არა საქართველოს უვიზო რეჟიმს, როგორი იქნება თქვენი დანიის, შვედეთის და პოლონეთის პოზიცია და ასევე საინტერესოა როგორ უყურებთ საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას. I can do it briefly, as I stated in my introduction. From a political point of view, we are supportive for visa liberalization. We know it's a very important step in the right direction for Georgia. It's also a very important way to open the EU for Georgian people. If you look at Moldova, I think it is 15% of the Moldovan population who have been in the EU working, coming back to Moldova, and by that introducing the EU to Moldova. And we hope the same will be happening for Georgia. Having said that, we are also very supportive of the process that the final decision should be taken on a merit-based
report. And I haven't seen that report yet, so I will not be able to answer you today whether we think the report will be satisfying, but we do hope it. And if it is, and if Georgia is delivering, which we think and hope you will, then we will be supportive, but I haven't seen the report yet. And what about the European perspective of Georgia? The European perspective? On the European perspective, it is obvious that I don't think you should expect that to happen at the Riga summit. That's too early. The whole association agreement will have to be fulfilled, reforms to be carried out, but as Grzegorz, my Polish colleague, was saying, the rules are very clear that by the end of the day, who will determine whether Europe will be open for Georgia will be Georgia herself. And depending on the reforms and the initiatives and the journey you are taking, but I don't think you should expect the membership perspective to be at the Riga summit. That would be too early. Please. The situation is clear. We are waiting for the Riga summit for sure. We hope that the Georgian way will be the same as Moldovan was. It's this track. It's the right track. We will support, but the activity is on also, especially on the Georgian side. So we will support the Georgian to arrange all this stuff, and we are optimistic. It's not. We tried, and we hope that the Riga summit will be the milestone for the Eastern Partnership and for the Georgia especially. We hope so. Thank you. We support visa freedom for Georgia, and of course there are benchmarks to be met. I understand from what we hear that there are still some reforms necessary in the judiciary and when it comes to migration, and that's why we are signaling that there has to be realistic expectations, but we also appreciate the efforts that have been made. And secondly, I think it is extremely important that the European Union keeps the membership option open for our partnership and especially the Eastern Partnership. ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური მხარდაჭერა და პოლონეთი, შვედეთი და დანია არ არის გამონაკლისი, მაგრამ ჩვენ მიუყვებით იმ წესს, პროცესს და მეთოდოლოგიას, რომელსაც ითვალისწინებს სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი ზოგადად. ჩვენი ამოცანა ევროპელ კოლეგებს, ევროკომისიას მაქსიმალურად დეტალურად გავაცნოთ ის რეფორმები, რომელიც ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესში გატარდა და მაქსიმალურად დეტალურად ეფექტიანად აისახოს ეს რეფორმები და შედეგები საბოლოო დასკვნაში. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ის დარჩენილი ერთი თვე. ყველა უწყება, რომელიც ჩართულია უკვე 2 წლის განმავლობაში ამ პროცესში ძალიან აქტიურად მუშაობს, ჩვენ პრაქტიკულად გავედით ფინალში, დამთავრდა შემფასებელი მისიები, ჩვენი ამოცანა იქნება ყველა რეფორმა სრულყოფილად აისახოს საბოლოო ანგარიში, რომელიც ძალიან დიდი იმედი გვაქვს იქნება პოზიტიური. მოგესალმებით, ნათია გოგსაძე, რუსთავი 2. შეკითხვა მექნება პირველ რიგში სტუმრებთან. თქვენ ისაუბრეთ, რომ მხარს უჭერთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ახსენეთ ასევე ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმდა ოკუპირებულ რეგიონებსა და მოსკოვს შორის. შეგახსენებთ იმას, რომ ბოლო ხელშეკრულება ოკუპირებულ ცხინვალთან ზუსტად ყირიმის ანექსიის წლის თავს დაამთხვია კრემლმა. აქედან გამომდინარე მინდა გკითხოთ, რა შეუძლია დღეს ევროკავშირს ერთგვარი პრევენციის სახით, რომ გააკეთოს იმისთვის, რომ დოკუმენტი, რომელიც საქართველოში დე-ფაქტო ანექსიად შეფასდა, დე-იურე გაფორმდეს და არ მოხდეს ანექსიაც ისევე, როგორც ეს მოხდა უკრაინაში. I think you're very right when you look at the situation Georgia is in right now and say that it's a part of a bigger picture, which also is including Transnistria Republic in Moldova and the whole Ukrainian situation with Crimea and the eastern part of the country. And I think the European position is clear. This is not acceptable, and we will not in any way take any step in the direction of actually acknowledging that these occupations should be legal or should be accepted. The best Europe can do, as I see it, is with one hand having a strong hand
putting up the sanction regime we have put on Russia, keeping that as long as we don't see real progress on ground, signaling that if things are worsening, we are also ready to increase the sanctions, and on the other hand, if things are getting better, we are also willing to decrease sanctions. So the fist is an important part. And then with the other hand, telling Russia how much the country could gain if they actually would enter into a real dialogue and trade relationship with the EU. EU is not a military power. EU is a value-based trade community, you could say, and we could have a strong partnership with Russia, but we can't build a partnership on illegal occupations of any countries. And to have this double strategy with a fist hand and an open hand is probably the best the EU can do and is doing. Whether that would be enough, time will show, but as I see it, time is working for that strategy because for each day the sanctions are hurting the Russian economy even more. It's a quite natural answer. Sanction regime, we did it last month, but we can talk about the history, about the Abkhazia, about 2008, and about Abkhazia, Southern Ossetia, about the war here, about Crimea after that, and about the reactions of EU, of Western world, of free world. And in my opinion, the situation is after this decision about rollover the sanction regime. It's very important. And it's a chance that we will be with the one side of this conflict, with Crimea, with Georgian, with Moldovan, on the Western world side, and we will see. We have to be patient, and we should wait for the results of the sanction regime, and just to use one language from the European side, and just to stop the breaking of the international law. Well, what is there to add? Actually, when it comes to the breakaway territories, of course, this is in breach with international treaties and principles of international law, and that is also why the European Union, of course, follows and protests and also engages diplomatically directly with Russia. And when it comes to what is on our agenda at the moment, of course, we also have introduced sanctions. Most important that the European Union stays united, that countries hold together in their policies and continue to send a very strong message and also a message of protests. And that is what we will continue to do. And also tell Russia directly, of course, what we think about these breaches of international law. მოგესალმებით, საინფორმაციო პორტალი Info9 ლელა ცინცაძე. კითხვა მაქვს შვედეთისა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. თქვენ გარკვეულწილად ისაუბრეთ ამ საკითხზე, მაგრამ როგორც ვიცით, როგორც პოლონეთი, ასევე შვედეთი არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის იდეის ერთ-ერთი აქტიური მხარდაჭერი და ინიციატორი, თუმცა ორივე ქვეყანას ყავს ახალი მთავრობა. მაინტერესებს, განაგრძობს თუ არა ორივე ქვეყნის ახალი მთავრობები აღმოსავლეთ პარტნიორობის იდეის და იმ პერსპექტივების მხარდაჭერას, რაც ამ ფორმატში მონაწილე ქვეყნებს გააჩნიათ. მაგალითად, ქალბატონო ვალსტრომ ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნეთ, რომ შვედეთი კვლავ იქნება ამბიციური ევროპული პოლიტიკის ბიძგის მიმცემი, რაც რიგის სამიტზე გამოჩნდება. რა იგულისხმეთ ამ გამოთქმაში, იქნებ ეგეც დაგვიკონკრეტოთ. I'm happy and proud to continue the work that has started with my predecessor and also the cooperation with Poland. So we will definitely pursue and fulfill that commitment to the Eastern Partnership, and we will engage fully and actively on these issues within the European Union. We have started well, and we will continue like this. We will do this in 100%, even more, if we can. Excellent. Excellent.
დავით გოლოდანის სააგენტო აიპრესი. მსურს კითხვა დაუსვა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს. ბატონო გჟეგოჟ, როგორც იცით, უკრაინაში რუსეთის ქმედებების გამო პოლონეთმა 2015 წლის თავდაცვითი ბიუჯეტი უპრეცედენტოდ გაზარდა და გეგმავს საჰაერო თავდაცვითი სისტემების შეძენას. მსგავსი ქმედებები განახორციელეს ლატვიამ და რუსეთის საზღვრის სიახლოვეს მდებარე ქვეყნებმა. თქვენი აზრით, როგორ უნდა უპასუხოს საქართველოს ამ რუსეთის მხრიდან გამოწვევებს, მოითხოვოს და შეიძინოს საჰაერო თავდაცვითი შეარაღება თუ დასავლეთის პოლიტიკური ხარდაჭერის იმედზე დარჩეს? I don't want to be an advisor for the Minister of Defense, Georgian Minister of Defense. But we did it even before the aggression, Russian aggression in Donbass, just to make this rebuild of and modernization of our army, of our military equipment. It's a process, but we are ready to do this. And in my opinion, our example it's a good example for Georgia also, and for the Georgia budget in the next years, the best one. დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის დამატება. Yeah, because these questions about what could be done with the Russian aggression, there might be also a supplementary answer to that, which we have been discussing this morning, and that is what can be done with the Russian propaganda, which plays a very vital role when it comes to influencing both in Georgia but also in Ukraine and actually in the whole of Europe. Russia today has, as I know it, 700 million people watching it all over the world. And we think that an important part of the Eastern Partnership for the future will be to try to strengthen and establish alternative channels of independent media, Russian-speaking, which can base their news on facts and data and not on propaganda. And that will be a very, very important, I think, move when it comes to delegitimizing what is going on. So that's also an area where I think we share the vision of having increased efforts. რას უნდა ველოდოთ ახალს და იქნება თუ არა რაიმე კონკრეტული საკითხი საქართველოსთან მიმართებაში სწორედ რიგის სამიტის წინ და ევროინტეგრაციის მიმართულებით და ბატონო თამარ თქვენც ხომ არ შეგიძლიათ რომ ამ მიმართულებით რამე ინფორმაცია მოგაწოდოთ სწორედ დანიის კუთხით? მე აღნიშნე ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნების მხარდაჭერთა უშუალოდ მეგობრების რიცხვი იზრდება და დღეს ჩვენ ყავს სტუმრად დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, მაგრამ ზოგადად ეს არის ძალიან სასიამოვნო ტენდენცია მიუხედავად სირთულებისა და გამოწვევებისა ევროპის კონტინენტზე, რიგი სამიტის წინ ჩვენ ყოველდღიურად ვისმენთ ძალიან სერიოზულ სიგნალებს პოლიტიკური მხარდაჭერისა, მიუხედავად სირთულებისა, მივიდა ერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ ქვეყნები, რომლებიც მზად არიან უშუალოდ კონკრეტული რეზულტატები რეფორმების გატარების კუთხით გატარონ თავის ქვეყნებში და ერთგული არიან ევროპული არჩევნის, მათ ეკნებათ განსაკუთრებული მხარდაჭერა და ეს მხარდაჭერა ნიშნავს არა მარტო პოლიტიკურ მხარდაჭერას, არამედ უფრო აქტიურ ჩართულობას მეტ ეკონომიკურ პროექტებს, მეტ ურთიერთობას ევროპული პოლიტიკის ფარგლებში მონაწილეობის კუთხით და ზუსტად ეს არის ჩვენი ამოცანა მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ყველა ის შესაძლებლობა, რასაც გვაძლევს ასოცირების ხელშეკრულება პოლიტიკური ასოცირების და ეკონომიკური ინტეგრაციის კუთხით. ანუ კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვავ, ეს არის პროცესი, რომელიც ემსახურება საქართველოს მოდერნიზაციას და ევროპეიზაციას და საქართველოს ყავს ბევრი მეგობარი, რომელთა რიცხვიც იზრდება ამ მიმართულებით კონკრეტული მხარდაჭერის აღმოჩენის კუთხით.